Okay, we will continue. Number 5, temporal different. Duplicating a coagulation assay should always be tested in a balanced order. زي ما قلت لكم إنه لو عندنا شغل مثلا 3 dilutions ل test and standard هيكون عندنا 3 تيوب للتست و 3 تيوب للستاندرد. في الحالة دي احنا بنشتغل كيف بنشتغل يعني ما مثلا تيوب نمبر 1 اشتغلها 2 تايم، بعد ذاك امشي لتيوب 2 اشتغلها مرتين وامشي ل3 اشتغلها مرتين. no we do that like this. tube number 1 then 2 then 3. لما اجي اعيد هابدا ب 3 then 2 then 1 يعني كده زي ما مكتوب لكم في السلايد. A B C زي ما مكتوب في السلايد A B C then C B A. أظنها واضحة يعني. Automated factor assay. Factor assay results are dependent on obtaining parallel line for the test and reference plasmas. Many automated coagulation analyzer will give an assay result obtained from a single dilution, assuming that this condition is met. However, this is not always true, and it is recommended that at least 3 dilution are measured. يعني هو احنا الشغل ده ممكن نشتغله اوتوماتيكلي بس زي ما مكتوب انه هي بتدينا parallel line، لكن ما بيكون في dilution يعني serial dilution، بيكون عندنا single dilution، واحنا المفروض في الميثود اتليست نعمل 3 dilution. عشان كده المانيوال ميثود هي افضل من الاوتوميتد ميثود. اوكي assay based on the prothrombin time. طيب ندخل في الميثودولوجي. ميثود الاولى احنا هنشوفها it depends on prothrombin time. يعني هنشتغل factor assay depends on prothrombin time. معناتها احنا هنشتغل factor assay للcoagulation factors that present in extrinsic pathway. طيب نشوف. The investigation of an isolated prolonged PT include a one-stage factor 7 assay. If a reduced concentration of factor 7 is found, further test may be include immunoassay of factor 7 and when possible a family study. طيب زي ما قلنا هنا هنشتغل factor 7 assay using prothrombin time. طيب إذا لقينا في reduction في concentration of factor 7 مفروض يكون في further test. include immunoassay عشان نشوف هل هو just إنه factor deficiency ولا في variant. وبالإضافة لكده هنشتغل family study. طيب نشوف one stage assay of factor 7. The principle of test. The assay of factor 7 is based on the PT. The assay compare the ability of dilution of the patient plasma and of a standard plasma to correct the PT of a substrate plasma. It is easily adapted to assay prothrombin, factor 5 or factor 10. طيب الفكرة بتاعت الاساي او البرنسبل اوف تيست انه بنشتغل بي تي.
في البي تي احنا بنعمل شنو؟ comparison of the ability of dilution، يعني هنعمل serial dilution من البيشن بلازما ومن الستاندر بلازما. طيب بعد ما نعمل serial dilution هنقوم نعمل mixing ل each dilution with substrate، والسبستريت هو شنو؟ هو بلازما contain all coagulation factor except factor under investigation. يعني بما ان احنا هنشتغل على فاكتور 7 assay، بعدها السبستريت هي بلازما فيها كل الكواجوليشن فاكتور except فاكتور 7. طيب فاكتور 7 هيجي من وين في التست ده؟ لما اجي اعمل بي تي للبلازما دي، بيجي من العينة بتاعت البيشن اللي انا هضيفها، او لما اشتغل على الستاندر من الستاندر سامبل. طيب نفس الميثودولوجي اللي هي using prothrombin time we can make factor assay for prothrombin او factor 5 او factor 10. طيب شوف الرياجنت. طبعا اكيد هنستعمل platelet poor plasma from the patient، standard او reference plasma. والستاندرد او reference plasma يا اما احنا نحضرها زي ما بنحضر الكنترول، وقبل كده احنا شرحنا كيف بنحضر كنترول بلازما، او to be purchased as commercially prepared او manufactured، يعني تكون شنو نشتريها جاهزة. فاكتور 7 deficient plasma، ودي بنسميها شنو؟ بنسميها زي ما عرفنا substrate commercial or from a patient with known severe deficiency and use it زي ما قلنا as substrate. نقول تاني فاكتور 7 deficient plasma أو بسموها السبستريت يا إما نجيبه من شخص عنده complete absence of factor 7 known to be have complete absence of factor 7 or commercially prepared plasma contain all coagulation factor except factor 7. عندنا برضو بنحتاج لباربيتون بافرد سلاين، والباربيتون بافرد سلاين بنستخدمه as diluent، هو اللي بنعمل به serial dilution. بما اننا شغالين prothrombin time اكيد هنحتاج لثرومبوبلاستين and calcium chloride، وكلنا عارفين انه الكالسيوم chloride concentration is about 0.025 mol per liter. نشوف الميثودولوجي. prepare 1 in 5 1 in 10 1 in 20 and 1 in 40 dilutions of the standard and test plasma in buffer saline. هنجي نعمل serial dilution اللي هو عندنا معناه هنا كم 4 dilution 1 in 5 1 in 10. ده بنسميه شنو لما نشتغل 1 in 5 1 in 10 1 in 20 بنسميه double dilution، صح؟ double dilution لغاية ما نصل 1 in 40. نفس الديليوشن ده بنشتغله لشنو التست والستاندرد. transfer 0.1 ml of each dilution to a glass tube and add to it 0.1 ml of deficient or substrate plasma. مش احنا عملنا serial dilution في 4 تيوب، كل تيوب عرفنا فيها التركيز كم او الديليوشن كم، اللي هو قلنا 1 in 5 1 in 10 1 in 20 1 in 40. طيب من كل تيوب هشيل 0.1 مل، أضيف له 0.1 مل من الديفيشنت أو السبستريت بلازما. mix and allow to warm to 37 degrees centigrade. بعد ما نعمل لهم ميكس هنخليها في 37 درجة مئوية. add 0.1 ml of dilute thromboplastin and start the stopwatch.
هنشتغل PT عادي. record the clotting time. طبعا هنا هيكون عندنا clotting time لكم؟ ل 4 تيوب بالنسبة للتست و 4 تيوب بالنسبة للستاندرد. If the thromboplastin does not contain calcium, start the stopwatch after adding 0.1 ml of calcium chloride. الكلام ده انتوا عارفين انه ثرومبوبلاستين بيجي ميكشر جاهز with calcium chloride، او بعض الشركات ممكن تجيبوا لنا مفصول ثرومبوبلاستين بلس calcium chloride separate. في الحالة دي أكيد إحنا بنحتاج إنه نعمل incubation للسامبل with thromboplastin for certain time, then we add calcium chloride. لكن غالبا كل الشركات أو معظم الشركات بتشتغل بميكشر calcium chloride and thromboplastin، عشان كده بنشتغلها في خطوة واحدة. طيب a blank must be included with every assay and all tests must be carried out in duplicate and in balanced order. طبعا أكيد حيكون في بلانك. البلانك هو سبستريت يا جماعة، بما إنه بلانك معناته ما بتحتوي على الكوagulation فاكتور، فالبلانك بالنسبة لنا هنا هو السبستريت. والحاجة التانية قلنا شنو؟ مفروض all tests must be carried in duplicate، و in duplicate كمان شنو in balanced order. مثلا احنا عندنا هنا 4 tubes، هنشتغل مثلا تيوب نمبر 1 2 3 4. لما نيجي نعمل duplication هنشتغل 4 3 2 1، ده اللي بنسميه balanced order. طيب نشوف how to calculate result. Calculation of result plot the clotting time of the test and standard against the concentration of factor 7 on log graph paper. هنعمل plotting للريزلت في log graph paper. هنشوف ان شاء الله كيف، لانه هنشوف تاني ال APTT نفس الفكرة اللي هي applying or plotting of result on graph paper. طيب نشوف interpretation of result. The factor 7 level should be compared to the normal range, but the minimum necessary for normal hemostasis is probably 0.2 international unit per ml or lower. طيب احنا اكيد فاكتور 7 ليفل هنقارنه بالنورمال رينج، لكن بيقول انه المينيمال necessary for normal hemostasis للشخص يعني المفروض يكون 0.2 international unit per minute. 0.2 international unit per minute عشان اي الشخص يكون عنده normal hemostasis. The concentration measured may vary according to the thromboplastin used in the assay, so human thromboplastin is preferable. زي ما قلنا إنه الكونسنتريشن ذاته أو الفاينل ريزلت بالنسبة للبيشن سامبل بتتأثر بالديليوشن، وبتتأثر أو الأساي عموما بتتأثر بالديليوشن إذا كان مظبوط أو لا، وقلنا بتتأثر ب type of thromboplastin used in test. فإحنا لو استخدمنا human thromboplastin أكيد قلنا ما حيكون يعني حيكون أفضل والريزلت more accurate than using thromboplastin obtained from animal origin. نواصل.